Welcome to next lesson in AC circuits. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിവെച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ LCR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസൊണൻസിൻ്റെ ബാക്കി റിമൈനിങ് പാർട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു LCR സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിൽ if the resistance of the LCR circuit is less than root of L by C, or നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നത്. If b square is less than k square or r square by 4l square is less than 1 by LC. ഈ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാമ്പിങ് സ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അവസാനം വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ v is equal to e raised to minus bt d cos omega t plus f sin omega t. So in that case we get an oscillatory solution, that is the voltage across the capacitor is oscillatory. When d ഉം f എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are constants to be determined from the initial condition. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ഡാംപ്ഡ് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ. ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി. ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡാമ്പിങ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് the voltage and current എന്നുള്ളത് it can be obtained from voltage by I is equal to dq by dt and q is equal to cv. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get a graph like this. വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും, കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും. we can see that when voltage is peak, കറണ്ട് ആ സമയത്ത് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ്. കറണ്ട് പീക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ്. ഇവിടെ LCR സർക്യൂട്ടിലെ ദിസ് ഈസ് ഓസിലേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ 1 എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അറ്റ് വിച്ച് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് മാക്സിമം. വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം. സോ ഫുൾ എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ inside the electric field of the capacitor. At that instant current is zero. So energy stored in the inductor, that is half Li square. L self inductance, I current, half Li square will be zero. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിൽ എനർജി തീരെ വരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ എനർജിയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ളത്. നൗ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടു എന്ന ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു സീറോ. സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് സീറോ. നോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ, ബട്ട് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം, പീക്കിലെത്തി കറണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ദ energy stored in the capacitor is zero and energy stored in the inductor is half Li square. It is maximum. So full energy is stored in the what is called in the magnetic field of the inductor. Then അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വീണ്ടും അവിടെ energy, the current becomes zero and voltage becomes negative maximum. Negative maximum ആണെങ്കിലും the നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം മീൻസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ചാർജ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഈ രീതിയിൽ വരും. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. സ്റ്റിൽ ദ എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് ഹാഫ് Li സ്ക്വയർ വിൽ ബി മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ദ എനർജി shuttles back and forth between the electric field of the capacitor and magnetic field of the inductor. So this is oscillation of energy. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓസിലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് clearly we can see that due to the resistance of the circuit, a portion of the energy will be lost in the form of heat energy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കാരണം ലോസ് കൊണ്ട് the amplitude of oscillation will be decreasing. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ this is the reason for damping. Now the amount of damping, or we can say that the rate of damping or the quality of the circuit is represented by a number called Q, called quality factor.
The quality factor in the capital Q and represent in the it is not the charge on the capacitor. Capacitor charge allade. So Q and it is Q is high for low quality damping. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ damping low ആണെങ്കിൽ we can say that the quality factor of the circuit is very high. The quality factor എന്നുള്ളത് ഒരു dimensionless ratio ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. It is defined as quality factor is equal to omega, that is the frequency of the circuit, into energy stored by average power dissipated. Energy stored എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the energy stored in the oscillator, and average power dissipated എന്ന് പറയുമ്പോൾ power dissipation per unit time എന്നത്, that is energy dissipation per unit time. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരാം, ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ജൂൾ വരും. സോ ജൂൾ ബൈ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും. ഒമേഗ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി എ നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വിൽ ബി എ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ. ക്യൂ ഫാക്ടർ, ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ. ആൻഡ് ഇഫ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഈസ് സീറോ, പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ പവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ക്യൂ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. അതൊരു ഐഡിയൽ കേസാണ്. നോർമലി എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി എ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ക്യൂ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൻസ് ഓഫ് ദ argument omega t, that is it is the 2 pi times the number of cycles. Q factor എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the 2 pi times the number of cycles required for the energy to diminish by a factor of 1 by e എന്നുള്ളത് it is the base to the natural logarithm. അപ്പോൾ Q factor എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, it is the 2 pi into number of cycles required to decay the energy from initial value to 1 by e times the initial value, 1 by e by a factor, that is 1 by e times initial value മാറാനുള്ള ടൈം and number of cycles into 2 pi. So 2 pi into a number, that will be Q factor. So it is a number, it has no unit. ഇനി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ in our circuit the energy is proportional to V square or I square, because we can see that I square R or V square by R എന്ന രീതിയിലാണ് എനർജി പറയാറുള്ളത്. In both case it will be proportional to square of the voltage or current. In any case it will be proportional to e raised to minus 2 bt, because amplitude പാർട്ടിലെ V എന്നുള്ളതിൽ e raised to minus 2 e raised to minus bt വരുന്നുണ്ട്. So V square will be proportional to e raised to minus 2 bt. So the energy decays by 1 by e. This energy decays by 1 by e in a time when 2 bt becomes equal to 1. So this becomes e raised to minus 1. അതാണ് 1 by e എന്നുള്ളത്. So 2 bt equal to 1 means t equal to 1 by 2b. So this is the time required to decay the energy from initial value to 1 by e times the initial value. So what is the number of radian cycles it covers? So which covers a radian of omega t. Omega t, because t എന്നുള്ള ടൈം കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന റേഡിയൻ ആണ് ഒമേഗ ടി, ബിക്കോസ് തീറ്റ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഈസ് 1 by 2 pi 2b. So omega by 2b radians. Hence for our circuit, in our LCR circuit we have already defined r by l is equal to 2b. So omega by 2b becomes omega l by r. So this is the quality factor of an LCR circuit. Now if R is equal to 0, if the resistance of the circuit is equal to 0, then there will be no damping and there will be no decrease in amplitude. It is called an undamped oscillator with frequency will be omega 0 equal to 1 by root of LC, and quality factor will be infinity. So this is a special ideal case, and in many cases if resistance is negligible we can take this ideal case as an approximate solution. So this is the first case of the LCR circuit. The first case means in which the resistance of the circuit is small, that is r square by 4l square is less than 1 by LC, or b square is less than k square. Now the second case is if resistance is high, if r is greater than root of l by c, or
If b square is greater than k square, this case is called overdamped. So here the general solution v of t becomes a e raised to minus b plus root of b square minus k square t plus b and etc. So we can see that both the exponential terms are negative because this power minus b plus root of b square minus k square and minus b minus root of b square minus k square, both of them are negative. So both terms are exponentially decreasing. So there are no oscillations, and this is called overdamped or non-periodic, or called it is the resistance is very high, so damping is very high. Now case 3, if resistance is equal to root of L by C or B square is equal to K square, this is called critically damped condition. In this case, our solution becomes both roots of the characteristic equation become same. M1 will be minus B and M2 will be minus B. In that case, the solution is of the form V of t is equal to a plus bt into e raised to minus bt, where capital A and capital B are some constants to be determined. So, and b is equal to, as already defined, b will be equal to, we have defined it is r by L is equal to 2b. This is b. And therefore this is non-oscillatory. Here this is also non-oscillatory. We can see that there is no sine or cosine term. There is only exponential term e raised to minus bt. So this is also exponentially decreasing. So we have considered 3 cases. Case 1 is r less than root of L by C. It is called oscillatory or underdamped condition. If r is greater than L by C, it is called overdamped condition. And if r is equal to L by root of L by C, it is called a critically damped condition. So thank you for watching.